o kua pe hene tala manu ke ngai ka fa fatongia ko toa pure anga mo fonua o kuri faki atu ki homa ko tatali re head fok mo tanga dai fa kau ko no fa hoko mo anga keresi o pongpogini fa kau te vita tapuelu ka ko tare kita toi fa no mo si aswe siliana ta tai no Tonga ka uma foki ai ha fa lunga Tonga o mo me heni ha hon ono lotua mo fa hok fatongia ai ki pot nga wen wo fia ke tai le heni kau CEO ka mai kau tak ngawe pure ngawe me kau ngafa pure anga mo me hen ugai mo fia ma pa hen ke tai kau pure fa wahe kau officer kolo e ko nau tolo ngahi fatongia na mo hake ai ulunga fa fonua mo tu fa holo e fonua e tau fa nau mo to tupu e ngahi ba he fonua kau ma ngahi kolo tak taha o mo me mai me ai malo ho mo me mai pa pe ki he kai ngatong ko to we tau fa nau mo me ni pongpongini o mau tai le rei no tolo kono ko to ko a hodi ko a fa kolo ai ni ki ngai fa tak mata mo flai le ba ka tau te fito ki he ba a ko ia ki fa tolonga u nga fa fonua pe mo tau tu fa holo ai au tau fa ta hai he a honi kono fa ilonga ai maka mai de ko au sia he por ngawe tak mata ka u mai wa a ko ni e tu ko to system ko ne fa ma popo mai nga fa matala mon tata na ki me nga kolo e ono full mataha i tonga tapuni i he pongpogini te tau mata e olo nga we ko ni ko tali ma ke hedi as ke tali segnare o komsoni fra fonua a Tonga ki UNESCO Tonga National Secretary General for UNESCO Lucy Kamki Mwalmafi gune fekau aki pe mo va a ko ia u nga fa fonua pe mo tu fra holo ki nga fa nga mari e to kon fra paanga a ka to UNESCO ki he pure anga o la vai pot nga weni we warmly welcome you ko iwa nga hi project na tanak paanga dai to kon fra paanga ke UNESCO ki pure anga fa ta ma mani ki a ko sai ni si pe nga fa fonua pe mo tala tu fra holo kono to konia o fkaivia e to utupu i whakakea ke hiri ko ia e whakatamaki o COVID-19. Ko talia lehe na Katrina ma u whetkaki, whetaiaki, o kune e whengau aki po pot ngā weni i hona whawhelawe i ngahi kupu, langa whakalakalaka me ngahi project ko i pot ngā we pia mo UNESCO. O i kai ngalo whoke na hoik me kai ngau bau mea mai ngalu ea, ngalu o pe, me he tapa pe o i kolo pe. Mo mea mai me iai. O mau fia ke tai lelei ki mau tolu he proklama o i ahoni. Tau whakatawa me pe koe e tau kei i nase ngahi lerei mo i tokoni he whengawe akwa ofi. Ai ngahi pot ngā e pure anga, ngahi siasi, sektoa tau taha, ngahi bisnisi, kau ofisa kolo me kau pure whakawahi, ngahi klupu langa whakalakalaka, to utupu mo i whanau ki he kahau o tau whonuan. Pia ke whakahoko ai pe e tau ngahi ngau e wa ofi, mo hoa ngau e me muri hange ko i UNESCO o la vai ke fotu o whakahoko a ngai polokama pe heni e lolo tongani pe mo ka hauna foki. Once again, welcome. May God continues to bless us all. Lewe vai malanga tu a vai ki atu. I e whainga mari ko ni e whakahoko dai ki whameite. Tahaini o e whanau na kau mai ke hako tau olunga ai pulunga tak mamata na e whahoko ai whakari ari koa e he wike ko si pe ai whakahoko te tau olunga ko ia he pongpongini e Sela Hui Junior tahabenga he mai moa si i reo wepe au Sela Hui pas ka dau mai
Okulea me fatai Koe miki e laha Okuto e fiafi E ala me whakanonga Koe mai kauaki I e nofo I lelena Asi e te amanaki Tangi e kakala Ave ki tamo e kakau Tumusia to maheli Toli fisi moe lau Ke masi a siliva Alakaki a te au Tui he olita Te mi pale manatu Tongo e tua ko O malugo no ea Ea kamo e fetu Ui hoto rau mea Si feo i fie fia Taka ua o haewa Tuku ia I e loto Koe sisi a mema Tangi e kakala Feki tamo e kakao Usia to maheni Tori fisi moe lau Ke masi a siliva Alahaki a te au Tui he olita Te mi pare manatu Lea ai whangu Whakalau ai ata Ofa whana ai ofa Oku toka moe kawha Langa e te whakahamu Oka fotu e mama Ki e manu o kukuna Ofisi e ne mamaka Tangi e kakala Peki tamo e hahau Usia to maheri Toli fisi moe lau E masi a siliva Alaki a te au Tui he olita Te mi pare manatu Malo e lawa e tau olunga. Malo atu ki a se lahui, malo atu kotoni. I he teu e tau lunga koni. Te tau hoko atu ebe e tau polo kalama, pa ko whakawhi i heni, ai sekeritari, seniare, ai UNESCO I Tonga ni, Lucy Moala Mafi, ke ne whakamore mua, ka ne whakahoko atu ai rea, I he pui tua, o e polokalama ngā ue koe ni. Lucy Mafi. The guest of honor, the Honourable Minister for Foreign Affairs and Tourism, Honourable Vake Tali Folau, Utoi Kamanu. Reverend Tevita Tapwelwelu, distinguished guests, CEO and staff of the Ministry of Tourism, ladies and gentlemen. I am honored to join you on behalf of the Tonga National Commission for UNESCO to present to you a background of UNESCO and the project that is the focus of today's event. As some of you may already be aware,
UNESCO, or the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, is one of the 15 specialized agencies of the United Nations. It turned 76 years old yesterday, 16th November. Having been born after World War II to contribute to peace and security by promoting worldwide cooperation in education, social and human sciences, culture, communication, and information. The preamble to its constitution is, since wars begin in the minds of men and women, it is in the minds of men and women that the defenses of peace must be constructed. This is one of my favorite quotes because I believe the problems we create can be solved by no other than ourselves. Tonga became a member of UNESCO in 1980, and in 1984, Tonga established the Tonga National Commission for UNESCO as an arm of the Ministry of Education and Training under the chairmanship of the Honourable Minister for Education and Training. There are still no staff in the Commission, except for volunteers like myself, due to financial constraints. So we rely heavily on the goodwill and expertise from various ministries, such as the Ministry of Education and Training, MADEC, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Land and Natural Resources, and the Ministry of Tourism, and also non-government organizations, especially youth and the media agencies, to implement the mandate and agenda of UNESCO at the country level. I can proudly say that UNESCO is the only UN agency that advocates the protection and safeguarding of cultural heritage, and to accelerate a more perfect knowledge of each other's culture and way of life, to be able to live with each other side by side through mutual understanding, tolerance, and peace. UNESCO believes in the value of preserving culture and recording and documenting elements of culture that can be passed on from one generation to the next, from myself to my children and to their children. I believe there are now 8 UNESCO conventions, culture conventions, that are open to member states of UNESCO to ratify. Tonga has signed up to 2, namely the 1972 World Heritage Convention for the protection and safeguarding of the world's cultural and natural heritage, signed in 1972, which turns 50 years old this year. Under this convention, Tonga has submitted the candidature of the Hamonga and the Langi tombs to be listed on the World Heritage List. If it gets approved, it is likely to attract more tourists to Tonga, as we earn a spot on the World Heritage List alongside famous sites like the Great Wall of China, Taj Mahal in India, the Opera House in Sydney, and so forth. So we are keeping our fingers crossed that our application will go through. Secondly, Tonga signed the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in January 2010. Under this convention, Tonga's national dance, the Laka Laka, has been listed as a masterpiece of oral and intangible cultural heritage. I understand the Ministry of Tourism is trying now to sign up to the 2005 Convention on Cultural Expressions. Each of these cultural conventions has a fund that member countries can seek funding under. Mind you, UNESCO is not a donor agency,
but more of a normative standing instrument in the world's intellectual laboratory, but uses its network to mobilize funding from the wealthier and the bigger countries to help small island developing states like Tonga. At this juncture, Honourable Minister, I would like to congratulate the Ministry of Tourism, especially the Culture Division led by Ms. Pulo Pake'ika, for being a very proactive partner at the country level to tap into the 1972 and 2003 convention funds to implement cultural projects that the Tonga government cannot afford to finance. Today's event is more or less the winding up of the community-based inventory and transmission of intangible cultural heritage elements in Tongatapu project that the Ministry of Tourism has been implementing since 2009 to the value of US $85,913, which is around 172,000 pa'anga, and it is expected to be completed this month after today's event. The purpose of the project was to collect information on all intangible cultural heritage elements from all the villages in Tongatapu on 5 domains elements. There are 7, but we only focus on 5, namely oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage, performing arts, social practices, rituals and festive events, knowledge and practices concerning nature and the universe, and traditional craftsmanship. The Ministry worked together with the Bureau of Statistics to select 12 field officers to collect the information, and I take this opportunity to acknowledge the 12 field officers, and they are Akesa Ahokawa, Andrew Fifita, Elena Pahulu, Feloaki Mafi, Feofaaki Pilivi, Haleti Pohiva, Ilima Pongi, Liliane Veikoso, Lustania Hafoka, Meleane Palu, Mele Fifita, and Vaya Akawola. The activities carried out under the project included awareness training programs to all the districts and villages in Tongatapu, and to work together with district and town officers, as well as custodians or ICH bearers. Secondly, relevant equipment was purchased to be used in the project. Data collection by field officers for 4 months was carried out, following which they transcribed all the information recorded. The information collected will feed into a national inventory and an information system which can be archived at Tonga's National Museum. At this point, I would like to ask the Honourable Minister to beg the government to have a permanent place for the museum, because at the moment we are not sure whether it's going to stay here or move to another station. An ICH data system has also been established using Mr. Matangi To'aho from the Setbird Computer Limited to install the system with Akesa Mafi entering all the information into the system, all audio, video, and photos. The last stage was to compile, edit, bind the transcribed information, leading to a publication which is to be launched today, and I believe there is also an e-database system. I know that it's not an easy task to record ICH because there is an element of intellectual property attached to it also that could be questioned. But I am deeply grateful that our very own Tongan people are making an effort to make a start.
rather than us relying on foreigners all the time to do it for us. It is important that it is done because numerous elements of Tongan living heritage are currently under threat for reasons that include rapid changes in Tongan society due to migration away from rural areas and out of the country. There are also external cultural influences and the adverse effect of development projects over the past decade, and of course, climate change. I believe the project has achieved its objectives to strengthen capacities in community-based inventorying by raising the awareness and capacities of communities and creating a corps of researchers, local researchers, to assist the communities through field research in Tongatapu, and of course to produce the publication. So once again, congratulations to the Honourable Minister and her ministry for being very passionate about safeguarding our unique Tongan culture. I believe it's not the sandy beaches that bring the dollar for tourism revenue, but Tongan's unique culture. I wish the ministry further success in 2 more projects that are also being coordinated by UNESCO within the framework of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. So one of the projects is the inclusive economic recovery through sustainable enterprises in the informal economies of Fiji, Palau, Tonga, and Vanuatu, and is focusing on cultural and creative industries. And the next project will be capacity building for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies in small island developing states in the Pacific and the Caribbean, with the assistance of the Japanese Funds in Trust through UNESCO. Thank you for your attention. Malo aukito. Whamalohe niki he Sekretari Seniare, UNESCO Tonga National Commission, Lucy Moalamafi, i he whakakato mai pui tua, ke ngai project ko ia utau he nehe ahoni. Te u hoko atu le waheni ki he konga hono hoko, ko hono tuku atu o e sistemi ko ni, pe ko tānaki anga, o e whakamatala, whakakato atu ia pa ko kore whakamore peheni ki he whakawhalangilangi ahoni, ke ne whakamore mua, pe pehe ke CEO, ke ne whakamore mua ka ne whake atu mua, ai tatau o e ngā aue ko ni, ki he whakawhalangilangi aho ko ni. Ko hono whake atu eni, hono tuku atu ia, ai sistemi tānaki whakamatala, mono whake atu mo e tatau, o e ngai whakamatala ko toa, o tānaki sistemi ko ni, o ku o si i he tohi ia ko e nā. Malo pito. Poko kore heni ki he whawhalangilangi eik minister po tungau e ngau ki muri tak mamata mo flawe va ki ne whamore mua ka ne whaki ai tatau o ngā aue ko ni ki he whawhawhonga pe ko Sekretari Seniare ko e UNESCO Tonga Mrs. Lucy Moalamafi. Kore atu mau pas-pas ko toa mai. Senorita, whawhi mai. O ko tui i whainga maari ko ni, malo bito e minista, malo si o. I whainga maari ko ni te tau wakai ai ki he tānaki anga, pe ko e repa, o ku whai mea i hono tānaki, a ngahi ianga whakawhonua Tonga, pea pehe ke tala tuku whakahaolo ko toa,
e whakakato atu e whatongia ko ia e pulotu mau pea mo senorita whanokalafi. Tapu mo e whaafe whalanglangi o e aho. Pea kore ke hufanga i ngai whakatapu kotoa pe ne osi o nā whaki. Kai tuku mo ai whainga maarieni ke mata siri siri. Mo taki mamata i ki mo tolu ke sistemi tāna ki anga whakamatala ai potu ngā ue taki mamata mo whalau ewe ewa. Wa anga whafonua mo tala tuku whaholo. Aia o uhi ngai ai tau whakatahataha i aho ni. Hangepe ko ia mo mea ki ai i he screen. Ko tu ue ai sistemi tānak whakamatala. Pea i he lava e lock in ki loto i sistem whakamatala, tānak whakamatala. Ko kato ye ai ngahi na mea na whai hono tātā naki. Ke ta whaki tō he mau screen, ko ngahi area lalahia e nima, na lawe ki ai ai Sekretari Seniare, ai Tonga National Commission. I o lunga e ta whaki tō matau o ki ai ki fo i pai ai. Ko hanga he sistemi o analyze o mai. Ko hafua, ko pesete fiha, ko lahi, me ngahi elemeniti pe ngahi area ko ni enima na e mau pe na tata na ke whanau. Ko konga whao silewa ki lalo mo sio mai pe ki ai. Ko ngahi wahenga lalahi ni e fitu o tonga tapu na whai me ai ai tāna ki whakamatala. Ka tuku mua ke tau lawe ki ngahi area lalahi e nima na whai mea e tānak whamatala. E ulaki, ko tala tu whakaholo pe wilo ko oral tradition and expression. Ko e kāto ye, pe ko e kakato e a ngai whakamatala, na e tātānak mai e whanau e toko tahaua ko e ni. O ku asia tu ko e i he screen. O kia e historia tala tupua, ngai mātanga, lea, hohoko e whamiri, ngahi api tupua ma ngahi whaitoka. O ku kai koe o siye, ka koe konga si ipe na e tātānaki mai. Papau te tau sio ke historia. I e historia koe ni, lisi koe, e te au atolu koe, koe ngahi historia ia, na e tātānaki mai, me ngahi kolo kotoa o tonga tapuni. Pe mo whautange ke whukoloa ku mao he tau whonua. E pehepe mo tala tukua, na iai ai ngai whananga kehe, e hongo fulu manima na tātānaki mai. Kange ko kulawe o kukai koe o si e koe konga si ipe na ia o kia iai whanau. Koe whikaua, ngahi whaiwa pe koe performing arts. Ia ia ngahi wa inga, ngai whaiwa tu whonua, hiva, me alea tu whonua, haka o ngahi whaiwa mo i kau punake. Tolu, ngahi o wau whawhonua, peke social practice, rituals and festivity events. O ki ai ai ngahi whangaki konga koe ka hunau anta ko toa pe i he ngahi o wau whawhonua. Pange koe na kulawe koe ki ane nai, ko ngai whika koe na i he tawhaki, o hanga he sistemi o mai ai whika, pe koe whakamatala e whiha whikau aki mo e ria koe ia. Whika whaa, ngai ilo tu whonua, pe koe knowledge and practice concerning nature and the universe, tatau tof pe moeni. Koe ngahi ilo e na o mai mi he kau tānak whamatala, whikau aki mo ngai ilo, ai kakai o nau tauhia ngai ilo ko ia mi he kolo takitaha. E whakaosi lewa me iai, ko e ngāwe whakamea, pe ko traditional craftsmanship.
Aya ko katoa ia ngai elemedi te ni mana fai me ai atana ki fa matala. Pange ko na klave ko kia ya de nai. Ko foi pai ko ni ta fa aki o automatic pe hanga e sistemi o analyzo. Ai fa matala I loto I sistemi ko ni. Ai ang mosio mai pe ko peseti lai taha o fa matala nai ma o mi ka tanak fa matala. Nai ma o mi tala tu fa holo. Fika wale wa kia e ngahi o wau. Angahi ilo tu fonua ngahi o wau pe fra o silewa ngahi faiwa. Ange ko ia na klave ko kia ni nai ko ngasi ie o ngahi koloa nai tuku mai e kakai o fonua ke fai hano tata naki ko sio faki ke kahau o whanau. E konga whao silewa ku iai ko ngahi wahenga lalahi ne fitu. Nai whahoko ki ai atanak whamatala. I waenga nuku o ki ai e toko ni matolu ai na o mai ai whamatala whika waku me tala tu whakahaolo. Toko nima ki ngai whaiwa o wau whakafonua toko taha nima ngai ilo tu fonua toko wataha. O pe kotoa pe a ngahi wahenga. Ka tuku ko tausio ka ki konga sii. Wa whakatata o ngau e ne whahoko e whanau. I wahenga la paha o mauto o mai aki konga sii o whamatala nai omi me tangata eiki koe ni pa ko whapapalahi ke tangata eiki koe ni I ene loto lelei ke nanga tuku mai a whamatala koe ni na ia e whelotoi moi kakai o whonua te mau whahoko pe a ngau e te mau whai I e whelotoi wai whahinga na kai ke nau loto ke whaita I ki nau tolu. Iai whahinga na kai ke nau loto ke hiki vitio e nau whamatala. Kana nau loto pe ke hiki leo. Kang mau whapapa ke ngai whiri na nau whai. Pa koe o lai o ngau e nai whai ke whakatata ia o ngau e koe ni. Koe toko taha na ni whai e tānak whamatala. Ko lustania hafoka pe mo wheo whaki pilivi I a whaen. O ke ai mo hingoa I toko taha koe ku mau angatala ko tonga latu o ku iai mo kolo a wha mo wahenga la paha I tonga tapu I kai ngatai kana e whikau ke whanau ke nau hanga tohi ai taimina ka matai e nau interview mo taimina e osia e nau interview pea mo aho ka mo sio mai koe olae, hono hiki, e whanau, ai ngahi tepi koe ni pea hange koe ia nei mea ki ai whafofonga UNESCO, nei lava e nau whaita, pea na nau nofo hifo transcribe, pe hiki tohi, ai ngahi mea kotokotoa pe nei whanongo, pe nei whamatala ki ai tokotaha koe ia. Ka tuku pe ke tausio, ka ki whakatata, o ngau e nei whahoko e whanau. Mai hene pe no whaanga tonga la tua wha, ka nero to lele fo ke tuku me ni whikau as, e ni whakamatala whikau as. Mono ngau hiko ia o e makaseke, moyanga e to tai koe koe makaseke. Koe whamatala te u whai, whamoi te te u whamatala ki hanga koe te kamata pene no ai koe mawheke. Koe maka koe koe kau e ue. Ia ko mai pia koe konga maka pe o ma o whahi mai me makalahi o mai koe a konga maka koe a toki. Olo ake ngahi whaile a kau Folau. Olo ako e whale ka usai e min koe ngahi misin koe o kuaina mo mea e la pio ngahi a. O ai o whakafo I maka. Pea koe ospe koe ia mo whakafo I maka. Pea te hangalewa o tōnaki mai koe taimi koe nei whao ake kafa. Ai whao koe. Pea koe taimini ia koe nei loni. Mea mai peke he anga e whao ka koe he kai koe liu e whao ia. Koe mea koe nei whao ake akai niu.
ka koe fo ini e ko fo I fai pai ya pe as be ko ya pe fa e ka mata re fa u he fa u ko ya os pe a si ka ko fa u ko na fa wa ke ka pa ke fa u ta kai fang ki ni e ko e ta kai pe ke ma u au pi ya u ya os ko ya pe te al le van ta kai o hai ki la lo ke si ka ngano ai ko ke hai ya ke phang ti phoi ne a ko ti phoi cao ko ne a ke kai niu ho ko ya kai niu te algo se ko no fai na ta kai o nai o ala ko to hu la lo ke o to e hai mo pure ko e hai al he ke ma pure ke wa to he ke ho ya as ko ya fa o al ki la lo ke ho ko ko ya o ho ko le o phoi ma ya kono la ke ko ne gu ko la ke ko va e ia mo hiku lo niu ya gua pe mo makan I lo la ke lan ku la ia ya gua makan I la ke lan mat ya gua makan I u ko ka muka la ke muka pe ya ka fa la ke ka fa ko maka ko la ke lan mat kai akia me mo kai le ha te ke kai akia muka kai le ha te ke jo ko mai pe la ke fe mo mo foi cagando en maca mo pure o ai pe tu le ai fek e ko e anga no to kai ko ang kon to kai te to ko ni mai ma kai lulu ni ma tau ka to lulu ko e maca pa pe ke pe he ka pa e to pe he ia e ka ke le ma ha pe ke pa pe ke lulu ko tai pa pe ke ma le pe pe mai pe ke ai ko tai ko ha ai ko se ke ko tai ko tu ai ko mai na fo o pe ko e hu a le mai se ke le no moro ma te ko se ko algo que le ka mate e ha se ke ma pe lu la hi mai tu ai ku vai ko le mai ma pe lu la hi mai tu a pa to le mai ya pe apa leva e apa ina time pe ia kale le mai se ke ulan u mai no leva ke tama ma pe ke to kai ia al tama i ko mai pe ko u ha pe ko hak pe ko tu na o io con to son fai lo mai le me ko se ke ka ko ni algo no molo le ha to no me se ke ia ya lan le vai lan ku lan ka la bi na ma ke lan ku mama ku o le mai que va a guay hace que el mai ma va que ni o le mai he pule lo to lan mi lan un e kai ka ke puli an ko ala ta ma uli ko to asino se que ko ya ko e le mai ko sai he pule lo to ko tu a pe que va ko nga uli kai ni ko la pe a to fa que ko la lo ka pa le ala ta ma le mai puli a pito ko tan ko ya que hola le va to kai ki ka e pau pe ke va al tama ko ngai di fam sa no te la ve mo na se ke ko ngai ya e whakatata ngā we nei whahau koe whanau e ia e whanau na nau ngā we ak pe o tio pe ko hiki le o pe e nei lewa ai kau tānak whamatala na e ngā we ake ai vitio whamatala ko toa o ku asi koe ko hiki tohi a he whanau ai mea na tala noa ki ai tangata e ki. Koe konga whaosi o sistemini, koe konga mau inga ia. Ka pau e whaiwhai ange o whie mao hataha hangai whamatala whikau aki mangahi e ria koe ni e nima. Ka pau e whie mao hataha whamatala whikau aki mohono kolo. E whetu utaki mai pe whai e ngāue ki ai. Pea guanga peheni a e mau ono to'o e whamatala me e sistemiko e ni. Ko whautunga e whamatala e to'o me sistemiko e ni ke mahino pe ko koloa e ni na e whai hono ngā we i he pot ngā we tak mamata. Pea toki o mai hango fua
me CEO e Tonga Vake ke tuku atu ke whai hanga awe ki ai. Whawhi whalanglangi, koe lawa lele ia ki tā siri, peka waki mo sistemi tānak whakamatalani, lewe whakahoha. Whamalohe ni ki a senorita, kia pehe whoka pulotu, i hono whakahoko whatongia koe ni mātu unga e tau i he kātoanga koe ni o aha koe ni. Mahalo kau whakawhi, o mō whatonga i beo koe mo e ngahi te pire o ku whari alia e ngahi ngā ue. Pea koe konga ia e ngā ue ko koho no ua ki he ki project ko ia ki whakakea ke whakaekonomika. Na e ngā ue ki ai, a e putungai tak mamata, pea pega Katrina Mau, pea pefoki ki he ngahi kulupu koe ni. Kulupu uluaki koe Tony on the squad. Na nau whahako e nau tolu a ngahi ngā ue whakaku mo e modern dance, pe koe ngahi tau olunga whakaona pōni. Koe kulupu e taha, kulupu koe a hua hulu, na nau ngāwe ki nau tolu ki hono whangi siweri, whangi craft, i iki mea teu, pakamahalo te mou mea mai pe o mea ki he te pire koia o ku whali aria e ngahi ngāwe koia. Pea koe kulupu whakao si rewa na e whakahau koia e he sereka, koe kau tāwari wari eni, na e whawhungai mai e he sereka, ko te vita la tuia mo ne kulupu koia. Pena ngahi ngāwe ko toana o ki te pire pe koe. Kore ka mu pas ko to mai ki he kau ngāwe koe. Nai mo ngāwe e taha na e whima uia ki he ngahi tātongi, pena e whahoko ia e he whehoko art creation, ka ko mea pango, ne ikai lava ke kakato whatongia ka tupe me ngahi whemo e kina, mga hui whakawawave, whakawhamiri, pa pehe ki he whatongia whakalotu nai mo uai o ikai ke kakato ngā ue ko ia. I he whangamari e koe ni o kou kore atoheni e whakahoko atu mo ki i whakari ari whai wata, ko e kulupu masani ia, e whakahoko tu e tamai tangata, ai potungai tak mamatawe mo whalawewa, to pa mari. Malo awit. Tara ke basentien. Pamalo atu ki kulu faiva ko ya masani i whakakato mai ai faiva whameite aki mea whakalangilangi a koen pa pehe kainga koto tau i wharekoen. Ko whakawhi ai peheni ai whakalangilangi ona bol ko eiki whekita moe loa o tui kamanu ko e minista potunga au e tak mamata mo e Flavewa mo e minista ke potunga au e ngau ki muri ke ne whamore ka ne tuka koloa o e katoang koen malopito. Tap ke a whio e tolu tahai o tua i ho tau loto ngā. Tapu ki he hau o whanua tama ko tupo ono. Tahi ne kuini o whina o Tonga, kuina nas pau,
mo e takavaha o kwhai. Tapu mo e tama pilinis kalauni tu poutoa ukalala. Princess kalauni sinai takala mo e whare o haa mo e ofu. Tapu ki he pare mia o tonga mo he o eik minista. Tapu ki he sea o e whare area mo e kau me mipa hono kotoa. Tapu mo lele noa he tau mo haa matapule. Tapu mo i tare kita o i tohi whanongonongo i sea Swesiliana tau ataina o tonga, whaiwhekau te vita tapu iluelu. Pea tuku mua ke uhao atu he tala whakatapu kakato, ku whakahoko aki ai lea taritari o i pongpongini. Kai ata ke whai hano whaka ilongai o i ngā ue ola ku tau mamata ki ai. I he pongpongini o mooni pe ai lea e tahi kāleli, na i he waka pe ai eki. Koe hala whanonga ne tau fōu mai ai na i kai ko hala na i toka lelei, na tau hake he mo unga, na tau hifo e te rea, na e whasi e pe au me tau mua, na tau tōu pe auhu e liu o ki taki pe hono ngahi haa haa. Koe aho ni ko tau tau whanua, koe tau lea pe ia whawhetai na i tonu e longo vuka i tua e kina o i whanonga. I hokulakanga koe minista ki muli, pia moe minista tak mamata mo Folau ewe ewa, o kua ufiefia hono malawa e he pule lahi o i pot ngāwe, a hono puke puke pia mui mui pau ki ngahi area pau, na tahu whakahoko pia moe waa o i pule anga whakatahataha, aia o kuna utokanga i kina e ako, sainisi pia moe anga whakafonua, pia moe tala tuk whakaholo, UNESCO, ke whakakato ai ongo prosek ko eni e ua na nau whakapaanga. Ko ngā ue mateaki mo li oa na whakahoko e he kau tānaki whakamatala, pea tokoni mai mo i kau pule whakavahe, pea pehe ke kau ofisa kolo kotoa i he kolo e onongo fulmahataha, i he wāhenga tonga tapu, ko mata i koloa ia, pea kui kai ke lava ke whakatataua o e ofa whanua ku mowhai. Sino e mea e kai ke ngalo, ke whakailonga i ai whewhine i whanua, pe mo tangata i whanua tonga tapu, na i tuku o mou taimi, pe nā mou vahe vahe ai ngahi ilo mo ngahi tala ho mou ngahi kolo, ke lava o whakakato ai ai project ko e ni. Ko ki mou tolu, ai ngahi mau anga tala, he ngahi kolo, pea nā mou lau maari lelei ke tuku mai e ngahi whamatala ko ia, ke whai hano tauhi, ke malawa, ke ako ai e lolotongani, pea pehe foki ki he tau tangata i he kahau na foki. I ngahi pokalama tānak whamatala i ngahi whanua lahi, o whaahoko ai ai ngahi whaingataa, ai i kai ke lava e he kakai o tuku mai e nau ngahi ilo ke hiki tohi. Pea o maulau tā puaki ai, he okui kai ke hoko e ngahi whakawheatungi ai ko ia i tongani. Nā lele pe i matangi ai ngā weni, he nā mou fola nima mai, pea whetaiaki e pure anga, siasi, kakai o e whanua pea mālohi, no ai ai whanua. Ko mahino eni ko kakato a tonga tapuni, kai toe lewa ai whunga whanua, hapai veu, lolo halai walu, pia pehe foki, ki he taulanga paspulangi, mo i taulanga ko i whia, ke whakahoko ki ai ngā weni. Ko e pok whaohu foki eni ko au ki ai waa, anga whakawhanua, mo talatu whakaholo, ke ngā we aki ai teknolosia, pea iai mo whahinga sistem ke malawa ke tānaki ki ai e ngahi whamatala o ngahi koloa whakawhanua atonga o tauhi i he misi ume. Pea pehe foki ke ngahi wheitu whakahistoria mo ngahi mātanga o tongani, pea ki ha toe ngahi whakamatala pe whilawe i mo anga whakawhanua mo tala tuk whakaholo. Ua whia ke luwa atu ai i he ahoni. O koutou i whia foki, ke whaiha no tokanga i kina o e taha ngahi ploseki, ne pailate i tongani, Fisi, Palau, mo Vanuatu, ki hono tokanga i kina, hono whakahoko, hangahi ngā ue,
ke ne whakatuple kina ai tuunga whakaekonomika pia ke tokonia ai tupu e whanua hiriange ai mahaki whakamamain lahi ko ia ko COVID tahiwa. Neongo na ia e ne uesia hono whakahoko ai project ko ni kana i kei malawa pehe ngai kulupuni ke nau whakakakato ai ngahe ngā we ke a osia e tau mua na e whai ki ai amanaki. Koe makatuunga ia o e kau mai ai oni squad seleka kulupu huahulu pe mo tokoni mai na